50 shekels of L'argent, gold. c'est la rédemption. Silver is redemption. Moi, je ne raisonne pas. I'm not reasoning about the Je parle Bible. avec les Écritures. I am speaking about scriptures. Pourquoi je dis que l'or, c'est la royauté, c'est la divinité? Why did I say gold is divinity, is kingship? Dieu lui-même explique. God himself is explaining. Daniel Daniel dit ceci à Nabucodonosor. said this to Nebuchadnezzar. L'or que tu as vu, The gold that you saw c'est la royauté. is the kingship. C'est moi, Dieu, I, God, qui te fait roi. have made you king. C'est Dieu qui a fait Nabucodonosor or. God appointed Nebuchadnezzar king. C'est sa divinité qu'il a donnée à So Nabucodonosor. the kingship was C'est sa given. royauté. So the divinity, Et l'argent, je silver, ne raisonne pas. I'm not thinking. Moïse dit ceci. Moses says, Si vous voulez faire l'offrande d'argent, if you want to give an offering of silver, riche ou pauvre, rich or poor, tout le monde donnera demi-cycle d'argent. everyone will give half a shekel Pour of le rachat de leur personne. for the redemption of the people. J'interprète comme ça avec les textes. I am interpreting with the text. Les manteaux que j'ai expliqués déjà le mercredi, je ne reviens pas. The robe, I've already explained about that on Wednesday. La rédemption, la Redemption, royauté, kingship, toutes ces choses se trouvaient cachées dans la date d'Arcan. all of these were hidden in the tent of Achan, Mais étaient soutenues par l'argent. C'est ça que je vais but expliquer. supported nous a by silver. I'm about to explain this. L'argent que j'ai expliqué, The silver I explained here, la rédemption. redemption. Je vais dire quoi en un mot? What am I trying to say in a nutshell? Prenons un témoin s'il vous plaît. We need to take a witness. Cherchons un témoin. We need to look for a witness. Je suis dans Cantique des Cantiques chapitre 8. I am in the Song of Songs, chapter 8. Cantique des Cantiques chapitre 8. Song of Songs, chapter 8. Ok. Je lis le verset. Je commence même par le verset 11. Je descends jusqu'au 12e. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Cantique des Cantiques chapitre 8 verset 11 jusqu'au 12e. Yes. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun apportait pour son fruit 1000 cycles d'argent. Ma vigne qui est à moi, je la garde. À toi, Salomon, les 1000 cycles. Et 200 cycles à ceux qui gardent le fruit. Solomon had a vineyard in Baal-Hamon. He let out his vineyard to the tenant. Each was to bring for its fruit 1,000 shekels of silver. By my own vineyard is mine to give. The 1,000 shekels are for you, Solomon, and the 200 for those who are tending its fruit. Je ne raisonne pas, suivez-moi. I'm not thinking about the scriptures. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. On aime bien. Are you tired? No. Suivez. Follow me. Strictement interdit de raisonner. It is strictly forbidden to think about the Il scriptures. faut que les Écritures nous aident à comprendre. The scriptures have to help us De understand chaque mouvement de la Bible. the reason of all the moves in the Bible. Ça, c'est Sylamite qui chantait. Il dit quoi? This is the psalmist singing. Il dit Salomon, Solomon, dans ta vie, parce In que your la vie vineyard. n'appartient pas à Jean-Willy, the vineyard doesn't belong to John William, ni à Tichik, ni à Gaius, not even in Pastor Teaching Yeah, or Caleb. Prophet, not even Caleb. mais la vie n'appartient à Salomon. The vineyard belongs to Solomon. Il dit 1000 cycles. So 1,000 shekels 1000 cycles de quoi? D'argent. of silver C'est pour toi, Salomon. is for you, Solomon. 200 cycles, 200 shekels c'est pour les gardiens. are for the tenants. Donc 200 cycles, So 200 shekels c'est le prix de service. is the price for the service. Celui qui garde la vie, The tenant looking after the vineyard, il a quelle valeur? what is the value? Il a quelle valeur? What is the value? 200 cycles. 200 shekels. Mais 1000 cycles, The 1,000 c'est shekels le prix du propriétaire de la vie. is the price of the owner of the vineyard. On peut monter quelques degrés? Can we take off? Dans ces 10 minutes, on monte à quelques degrés. Can we take off? Moto appelle ce 10 minutes. The one who doesn't tithe, Tant qu'on regarde, on paie ça. when he's bringing it On later, appelle ça dîme. he's going to give the tenth Un plus cinquième. 1/5. Un cinquième ici, So the fifth
C'est l'amende qu'on lui a imposée. is something that he has to pay on top. Ok? Amen. Donc quand il donne un cinquième, The fifth, c'est qu'il a accepté he accepted, accomplir la loi. so to accomplish the law, Donc, il paye la dîme he pays the debt et un cinquième. and the warrant. Donc un cinquième, The fifth, 1000 cycles c'est pour qui? 1,000 shekels C'est pour Salomon. for the King Solomon. Mais 200 c'est pour qui? 200 shekels Les gardiens. for the tenants. Donc 200 ici c'est un cinquième. So the 200 is the fifth. C'est un vidéo comprendre. Have you understood me? Dans le Bible. I'm saying this. 1000 cycles c'est pour la Salomon. 1,000 shekels for Solomon. Mais 200 200 c'est shekels pour les gardiens. is for the tenants. Je veux maintenant dire terre à terre. I want to break this Donc, dans down. Salomon, In Solomon, il y a 5 serviteurs. Non? there are 5 servants. Donc quand vous prenez un Salomon, When you take one Solomon, 1000 cycles, 1,000 c'est shekels, le roi. that's the king. Mais pour qu'il devienne serviteur, To become a servant, il faut qu'il soit un cinquième. he should be the fifth. Il y a un moment Salomon dans la salle du temple. 1000. When he made a temple, La salle de porte un cinquième. he built in such a way the gate should be the fifth. Mesurer porte au monde un cinquième et attaque. When you measure the gate is the fifth of the whole house. Nzambe munene ye moko Salomon. God the big is Solomon. Mais pour avoir mon salle, il faut qu'on ait un cinquième. To become a servant is the fifth of himself. You didn't hear me. I'll break this down. Tous aura exemple au milieu de An example that you know. Seul motabomi ngombe moko. If you steal an ox, Azok sa ngombe moko. you bring back 5 oxen. 5 be. 5 oxen. 5 be. 5 oxen. Solo ngombe ngombe moko. When you take away one, Aza un cinquième ya ngombe. is the fifth of the ox. Siko so si ngombe fois 5. If you multiply by 5, Ne va pas si ngombe. then it's 1 ox. C'est que ngombe ye moko. The ox Aza 5 ngombe. is 5 in 1. Soko ngombe mo sali moko. If you take out 1 servant, Un cinquième ya ngombe. he will become the fifth of the wall. Apôtre c'est qui? Who is it, the apostle? C'est Jésus. It's Jesus. Hébreux 3:1 on dit que Jésus-Christ c'est l'apôtre. Hebrews 3:1, they say Jesus is the apostle. Considérez l'apôtre I would like you to consider the apostle, souverain, the high priest, Jésus-Christ. Jesus Christ. C'est ça, Hébreux 3:1. This is Hebrews 3:1. Luc 24:19. Luke 24:19. Tu ne sais pas ce qui est arrivé sur Jésus-Christ, Don't you know what has happened to Jesus? qui était prophète puissant en œuvre. He was a powerful prophet in works. Qui est prophète? Who's the prophet? Jésus. Jesus. 2. Jean 3:2. John 3:2. Tu es le docteur venu d'ici. You are the teacher from Qui est heaven. docteur? Who's the teacher? Jésus. Jesus Christ. Acte 10:38. Acts 10:38. Jésus partait de lieu en lieu. Jesus was going from places to places, de bien. teaching, doing good. L'évangéliste c'est The Jésus. evangelist is Jesus. 1 Pierre 2:25. 1 Peter 2:25. Vous étiez le brebis égaré. You've been scattered. Maintenant vous êtes As approchés sheep, you have grown vers Jésus-Christ le pasteur de nos âmes. as to Jesus as a pastor. Jésus, Jesus apôtre, is apostle, prophet, pasteur, pastor, evangelist, teacher. C'est lui 1000. He is 1,000. Mais pour le service, To serve him, il fait un cinquième. he is making a fifth. Praise the Lord. Donc il a un cinquième. Let's look for the fifth. Très tôt le matin, Early in the morning, David sort. David went out. Il est sorti He went out très tôt le matin early in the morning avec le soleil. with the sun Parce que c'est lui Judas because he's Judah. qui sort ensemble avec le soleil. Going out with the sun. Arrivé dans le champ de bataille, Arriving on the il battlefield, descend dans le torrent. he's going in the river. Il ramasse 5 pierres. He's going to pick up 5 Il stones. utilise He's going to make 1 la stone. pierre qu'il a utilisée. The stone he made use of C'est un cinquième. is the fifth. C'est lui David. David. Parce que Because quand il est sorti when he went à la out maison de son père, in the house of the il était father, saint. that was 5. Il est sorti comme un cinquième. He came out as a Et fifth. dans le champ de bataille, On the battlefield, ils étaient 3. there were 3. Le un cinquième The fifth complète quatrième. is completing the 4th. Donc pour délivrer, To il deliver, devait être un cinquième. he should be the 5th. Donc
calcules la monnaie. So are you C'est still très not there? simple. It is Je dis simple. que les 200 cycles, The 200 c'est le shekels prix de service. is the price for a work. Oh Dieu God, de la divinité, so of divinity, Dieu de la God justice, of justice, était caché dans les services. was hidden in the service of Jesus Christ. C'est lui le soubassement. He is the foundation. Tous les exemples montent à tel point. I want to break this down again for you. Le voilà, Tobé Tiba, tout le monde va retrouver. Man, quoi la mabelete. I stumbled some people. I said, manna has never come down to ground. Voilà ce que l'ingé, c'est que passé ça, mon tout sauté à l'époque, au moment où il se prend mon appel. Some people you preach to them, you want to blind them so that they can see well. Bon, soyez sur terre, il a Paul, bon, on a monté mon âme, on a monté. Because if he preaches to Paul, he's going to blind him first. Paul a tellement de l'occasion. Paul is looking. Donc, tu es à un moment là. So since you've been preaching, you've never seen. Mon tout sauté à Bolingo. Some other people, Mon tout sauté. you can preach him with love, but some other, you blind him first. Asino Bible qui dit. So he will let down the Bible. I've never preached it. Pasteur Moral dit ça, bon là, ça, ça, Please show us how to sing. Because anything we do, it is not like that. He's blinded completely. Some other people, Jesus is preaching them that way. Since you cannot see, he's going to give you the sight. If he's going to blind you first, then you don't see anymore. Said the manna has never come on the ground. So, what kind of church are you? The manna has never come on the ground. So let us check in the Bible. When the manna came down, didn't touch the ground. There was a dew. The dew has to disappear so that manna can come out. So the ground is Mary. The bread man is Jesus. Could never be in touch with Mary. That's it. The shadow of the Most High will cover you. That's why on the cross, the shadow disappeared. The sun also sets. Because the bread has to be in the oven, in the secret. God hid the oven. When he opened up the oven, so the bakery was ready. So Peter is going out with the bread because the Jews disappeared. I am bringing you to understand this. In reality, l'argent, silver, la rédemption, redemption c'est ça le fondement. is the foundation. Donc personne No one ne pouvait avancer could go forward sans que Christ libère le prix qui était caché dans lui. unless Christ released the price in him. So I don't have time. Tu sais Caleb, You know, Caleb, you know, un secret que j'adore. a secret that I love the most. J'aime ce secret. I love this. Quand Jéricho est détruit, When Jericho is destroyed, quand la ville là est détruite, when the city is destroyed, n'oubliez pas que la ville c'est un homme. Hein? so do not forget, I am speaking about the city as a man. Quand la ville est détruite, When the city is destroyed, heureusement qu'il y avait une femme, luckily there was a woman, Rahab. Rahab. Rahab est sortie. Rahab came out. Elle n'est pas morte. She wasn't dead. J'aime ça, Seigneur. I love this. Mais Rahab méritait la mort. Rahab was supposed to die. Je parle pour expliquer l'argent. I'm going to explain silver. Rahab méritait la mort. Rahab was supposed to die. Mais quand elle est sortie, When she went out, on l'a mis de côté. they put her aside. On ne pouvait pas le faire entrer directement. They couldn't bring her in directly. Sois un peu de côté. Said, be on the side. Parce que tu es impie. Because you are unclean. Tu n'es pas digne d'entrer en Israël. You're not worthy to come Bien que into tu sois Israel. sauvé. Although you are saved, Sois là à côté. stay on the side. On part à Caen. They took Achan. On l'amène dans la vallée d'Accord. They brought him into the valley of Achan. Seigneur. Lord, Moi, Rahab, j'étais loin. Rahab, I was far. Je vois les pierres tomber sur la camp. I saw the stone falling down on Achan.
Ça me pousse à comprendre comment est-ce que Dieu m'a aimé. That pushes me to understand how much big the Lord loved me. Lui, Achan, Achan, juif, he's a Jew. il est mort He died à cause des choses qu'il cachait. because of the things he was hiding. Mais l'or ici But this gold s'est trouvé à Jéricho. was in Jericho, L'argent à Jéricho. silver in Jericho, Vêtements à Jéricho. the robe in Jericho. Moi aussi j'étais à Jéricho. I also was in Jericho, Mais moi je suis sauvé. but I am saved. Je suis gardé. I am kept. Achan est mort. Achan died. Quand nous regardons l'œuvre de la croix, When we look at the work of the cross, on comprend comment est-ce que Dieu nous a we aimés. understand how big the Lord loved you. Parce que nous n'étions pas dignes. You were not worthy. Vous m'entendez? Are you Qui listening? est mort? Who died? Achan. Achan. Qui est Achan? Who is Achan? C'est Judas. It's Judah. Maintenant, Rahab, curieusement, Strange enough, dans Rahab, la généalogie de Jésus-Christ, in the lineage of Jesus, on voit Rahab. we saw Rahab. Donc, si on se baya bakota, All the women came in. mon kota dans la généalogie. No one was counted in the lineage. Rahab habita na Jéricho. But Rahab was in Jericho. Attends, nama la généalogie. Pourquoi? Was counted in the lineage. Why? Judas balaye. Judah married her. Moi, de l'équipe dans ma place. So I am being beyond your understanding. Tout ce kata wana. So can we stop here? De l'équipe dans ma place. Is that tough? Matthieu chapitre 1er. Matthew chapter 1. Matthieu chapitre 1er verset 5. Lisons ça rapidement pour terminer. Let us read this quickly, very quickly. Matthieu chapitre 1er verset 5. Matthew chapter 1 verse 5. Salmon engendra Boaz de Rahab. Okay. Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Maman ya Boaz, The mother of Boaz, elle a rendu Rahab. who is Rahab. Donc maman a bota The Boaz. mother of Boaz, Pour Boaz n'est pas encore Rit. Boaz is the one who brought Ruth Donc in. Rit mupaya. So Ruth, a pagan. A continent Boaz. So in Boaz, Boaz be mwana ya mupaya. and Boaz also a foreigner. C'est que Rahab mutabala ye. So Rahab, the one who married her, Parce que dans la tribu à Benjamin, n'a pas dans la généalogie. if it was in the tribe of Benjamin, she shouldn't have been in the lineage. Mutabala est la tribu à Juda. The one who married her should only be from C'est Judah. que Juda a kufa. Judah died, Juda va continuer à musala. and Judah carried on with the work. C'est que Juda a kufa. So Judah who died, Juda continue à musala. Judah who carried Et on, à Zoua Rahab, took Rahab, abot si Boaz. gave birth On a dit à Boaz be mupaya kota. to Boaz, so that from Boaz another foreigner may get in. Boaz a la gina Who nkani. was Boaz here? Mama na ena The man who was that? mupaya. A foreigner. Papa na ena Who was the father? Yuda. A Jew. C'est la ero wa sangana. He was like a mix. Ya mo Yesu mo batale. Mama na ena. Who's your mother? Mary. Oh papa. Who's your father? Oh father Samaritan. He must be a Samaritan. Me banda na te. He didn't start there. Na man mo tasara mo. Naaman was the first. Tam mabiki. When he was healed, Abi bonda ligera zonga na mboka na. I want to go back to my country. Me fa ke na mabele. But I need to take the sand of this Mabele yo country. no me mangona ngombete. So the sand of this country, I'm not going to bring it. Azu mile. It's not on an ox. It's going to take the mix. Cheval na mo. The mix of a horse Animal and a donkey. pire. So, an Celui qui va unclean, faire le culte. he's going to make the service. Tout la vallée d'accord. So, the valley of Acres J'ai trop de mystères pour l'église is aujourd'hui. hiding so many mysteries for the church today. Donc nous disons, We're saying, quand l'argent est dévoilé, when the silver is disclosed, pour le paiement des prix. this is to pay a price. Le mercredi, j'ai dit, On Wednesday, I said, le vêtement the robe est dévoilé pour vêture. is revealed to cover. L'argent The silver est dévoilé pour le service. is revealed for the work. Donc aujourd'hui, Today, si nous sommes dans la maison de Dieu, if we are in the house of God, un prix était donné. it's because a price has been Et paid. ce prix-là, ce n'est pas n'importe qui a That travaillé. price, not anyone, Lui-même a travaillé only himself worked, pour que nous ayons le droit. so that we may have the right. I love my brother Paul, Frère de notre église, il dit, the brother of our church. He vous said, savez que par la mort d'un homme, you know that by
the death of a man. La femme est rendue libre So the woman has been freed, pour qu'elle ne soit pas libre, so for her not to be free, afin d'appartenir à un autre. so that she may belong to another. Mais qui est mort? So who Le died? premier homme. The first man. Pour appartenir To belong à un second homme. to a second man. Voilà ce que frère Paul interprète. This is what Paul is Il interpreting. dit par la mort de Jésus, By the death of Jesus, vous êtes morts you died avec lui with Jesus pour appartenir to belong à un autre homme to another qui man est l'esprit. who is the Spirit. Qui est l'esprit? Who is the Spirit? Donc celui qui est mort The one who est died venu sous la forme de l'esprit. has come back as a spirit. Maintenant frère Paul précise. Our brother Paul Pour precise. que vous portez le fruit So that you may bear fruit de nouveau homme. of a newborn. Donc Rahab, So Rahab, si Judas est mort, if Judah c'est died, pour qu'il appartienne encore à un autre Judas. this is for Rahab to belong to another Afin Judah. que dans Rahab, So that from le Rahab, fruit soit a manifesté. fruit may be manifested. Voilà le prix de l'achat. This is the price of redemption. Bafutelio déjà nyongo. A price has been paid already for you. Mutu musa senga liso nyongo. No one is, Na ndimate. no one can ask for money again. I'm not going to agree. Na. I, Ufute déjà nyongo. you paid the debt, Siko mutu ayi soza na nyongo. and now one is asking for the same debt. Il y a des démons qui te troublent. Some other demons are troubling you. Qui veulent te faire croire que tu as encore un prix à payer. They want to make you believe that you still owe them. Il y a des démons violeurs. Je donne un exemple. Some other demons are violating. Un exemple de mari de nuit. So, an example of those men and women coming at Il night. y a d'autres personnes Some other people, qui ont fait des mariages dans la nuit. so they are married at night. Balisa est dans la boutou. So they got you engaged and married at night. Mais mutu musa balale na boutou te. So another one is not married at night. Ma démon se bazo le calmant à ma moni ma violer. If demons are just passing the way they see him, they're going to violate and rape you. Il voit pas l'homme. They don't see the man. Il connaît pas la femme. They don't see the woman. Mais ça a toujours attaqué. But they just attack. Donc ce sont des démons violeurs. They are violating. Mais ils veulent te faire croire que tu as encore un prix à payer. They want to make you believe that you still owe them. J'aime quelqu'un, I want someone, aujourd'hui il voit today you les see maris de nuit. the Les femmes de women, nuit. those nightmares. Il ne pleure pas. You don't cry. Seigneur, pourquoi je vois ça? Why do I see this? Il retourne à la croix. You look at the cross. Jésus, Jesus, ma vie, my life. tu as payé ça. You pay the price. Amen. Distraction. Yes. Si par ma faiblesse, If my weakness, les démons ont eu le the devant sur demon moi, took over, mais je reviens à la croix. I come back to the Là où tu as cross. payé le prix. No, you pay the Pour te price. dire que To tell you, tu n'es pas mort en vain. you didn't Moi, die je in vain. t'appartiens. And I belong Parce to que tu as you. payé le prix pour moi. Because you paid the Je price for n'appartiens me. pas aux démons. I do not belong to the demons. Les démons veulent te faire croire The que demons want to make you tu believe n'es rien. that you are Il nothing. faut ce soir leur dire, Tonight I want je you to tell représente them quelque chose parce qu'un homme a payé le prix pour moi. I am worth a lot because someone paid the price for me. Mais il est mort pourquoi? Why did he die? C'est pour dévorer l'argent. He died to reveal silver. So the way I'm standing here, I am a married woman. A married woman. So that money of dowry is covering. And if I'm pregnant, I'm not going back home. You're the one who married me. I am going to vomit in your house. I am going to mess up in your house. Yes, come here. I want to sleep on your lips. Because you are the owner of my pregnancy. I want the Lord to remember about this word. May the Lord remember about the silver paid on the cross. Tu n'es pas n'importe qui. You are not anyone. Le diable viendra The enlever devil will come to take away la rédemption de ta vie. the redemption of your life. Non, tu es déjà payé. You have been Le prix redeemed. est déjà payé. Vous The price has been paid already. Nous pouvons échouer d'autres fois. We may fail Parce que Dieu a permis que nous soyons entourés des ennemis. because the Lord has allowed us to be surrounded by enemies. Mais cela n'enlève l'œuvre de la croix. That doesn't take away the work of the cross. J'aime Moïse. I love Moses. Quand ils ont traversé la mer Rouge, When they crossed the Red Sea, ils
ont entonné les cantiques. They start singing. Les nations apprendront ce que tu as fait aujourd'hui. The nations will hear about what you have done today. Elles vont trembler. And they're going to fear. L'œuvre de la croix, The work of the le cross, prix payé, the paid c'est price pour ton aujourd'hui, is for today, c'est pour demain, for tomorrow, pour l'éternité. forever. Que personne ne te fasse croire que May no one make you believe tu ne réussis pas parce que le prix n'était pas payé. you are not succeeding in life because prix est a déjà price was payé. paid. A price was paid Le already. problème, Your problem, tu dois t'examiner. you need to examine. Dire comme Daniel, Say like Daniel. j'échoue I am failing parce que je n'ai pas obéi à ta parole. because I didn't obey your Je words. vous dis, aucune œuvre I'm telling you, no work n'effacera l'œuvre de la croix. can erase the work of the cross. Nous allons mourir, We are going to die, passer, to pass et away, à l'éternité. to go to Le prix eternity. de la croix That restera. the price of the cross will remain forever. C'est ça le prix. This is the price. Dieu puissant A powerful est God devenu serviteur. has become a servant. 200 cycles d'argent. 200 Le prix du shekels service qu'il a payé. is the price of the service Que he moi paid, j'entre dans la promesse. so that I may possess the promise. I have to Le possess. premier ennemi, c'est toi-même. The first enemy of your body is Tes yourself. émotions, Yes, tes sentiments. your feelings, your emotions. Ce que tu attends là, What you hear c'est ça ton ennemi. is your enemy. Le diable vient pour dire, The devil is coming to say, écoute-moi, listen to me. si je gêne 40 jours, If I fast 40 days, les premiers jours, first day, je vais remercier Christ pour la croix. I'm going to thank Jesus for the Deuxième cross. jour pour la Second croix. day, Troisième jour pour la croix. Jusqu'à 40e. up to the 40th day, Parce que je sais que because I know je mérite rien. I don't deserve Mais anything. je gêne I fast sur un prix qui était payé. upon the price Voilà that has l'argent, been paid. c'est le soubassement. So, silver is the foundation. C'est sur le prix qui était payé. Everything we do upon the price that has been paid. Si Dieu me donne la voiture, If God bless me je with a vois la car, voiture, I je think vois le prix. I don't see the car, I see the price. Je vois le prix. And give me a good job, I see the cross. Tu peux voir ce prix ce soir. Can you see the price today? Oubliez tes échecs. And forget about your failures. Naliki moto akienda musala échoué mais wangani musala ekulu sute. I want someone who goes for some interviews, you fail, but you do not deny the work of the cross. Alobi na échoué I failed, mais Yesu akufa na ekulu. but that doesn't mean that Jesus didn't die on the cross. C'est le mot de Nzambe na ye. That doesn't take away the divinity of God. Na bali te. I didn't get married, Yo sopa makila ne. but you paid the price for me. Ata bitumba ezolekela na makasi. Even though this battle is beyond my strength, Je you veux voir quelqu'un won. qui voit l'œuvre de la croix. I want to see someone who considers the work of the cross. Mutu mwa atika na 5 minutes ya kufa. Someone is about to die in 5 Ils ont minutes, témoigné l'œuvre de la croix. but still testifying the work of the cross. C'est le seul prix. This is the only C'est ça le price. This is the foundation. Nous voulons seulement adorer. We only need to worship. Leo na ensemble rapport à Moutouté. Today I'm not praying for anyone. Voir l'œuvre de la croix. I just want you to see the work of the Le cross, miracle va s'opérer and the miracle will follow par l'œuvre de la croix. by the work of the cross. Stand up, please. Nos mains en moitié. So our hands are half lifted up. Les chantres nous amènent Our singers are leading us dans l'adoration. in worship. Vois qu'est-ce que Christ a fait pour ta vie. I would like you to see what Christ has C'est done le for prix you. payé pour ta vie. Yes, He paid the price for your life. Oublie tes échecs. I would like you to forget about your failures. Oublie ta réussite. I would like you to forget about your successes. Dieu m'a dit bon saut, à ma kila na yo.